Welcome students. In the previous class, we discussed the inauguration ceremony of newly elected government of South Africa. Today, we'll discuss the inauguration speech by Nelson Mandela. Let's see how he began his speech. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished guests, comrades and friends, today all us do, by our presence here and by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Now, let's discuss what Mandela is saying in his inauguration speech. Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. আজি ইয়াত আমি সকলোৱে আমাৰ উপস্থিতিৰ যোগেদি নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা স্বাধীনতাৰ প্ৰতি গৌৰৱ আৰু আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছোঁ। Confer means give, dia. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. দীৰ্ঘদিনীয়া অসাধাৰণ মানৱীয় বিপৰ্যয়ৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিখন সমাজৰ সৃষ্টি হৈছে তাক লৈ সকলো মানুহে গৌৰৱ কৰিব। Extraordinary human disaster means অসাধাৰণ মানৱীয় বিপৰ্যয়। Now, listen to his speech. Who were outlaws not so long ago had today be given the rare privilege to be hosted to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country. What is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Let's see the paragraph 2. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. বৰ বেছি দিনৰ আগৰ কথা নহয়, আমি পলাতক আসামী হৈ আছিলোঁ, কিন্তু আজি আমাক নিজৰ দেশৰ মাটিতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশক আমাৰ আতিথ্য প্ৰদান কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে আমাক এটা বিৰল সুযোগ দিছে। আউটলজ, পলাতক আসামী। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank, আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। We thank all of our distinguished international guests, বিশিষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অতিথিসকলক আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু ন্যায়, শান্তি আৰু মানৱীয় মৰ্যাদাৰ উমৈহতীয়া জয়ৰ বাবে তেওঁলোকে আহি আমাৰ দেশৰ জনগণৰ লগত চামিল হৈছেহি। জাষ্টিছ, ন্যায়, পিচ, শান্তি, এণ্ড হিউমেন ডিগনিটি মিন্স মানৱীয় মৰ্যাদা। Now, listen to his speech again. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination.
And never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Let's discuss what he has said. We have at last achieved our political emancipation. অৱশেষত আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা পাবলৈ সক্ষম হৈছো। Political emancipation মানে ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. দৰিদ্ৰতাৰ অবিৰত বান্ধোনৰ পৰা, বঞ্চনা আৰু যন্ত্ৰণাৰ পৰা আৰু লিংগ বা আন বৈষম্যৰ পৰা আমাৰ দেশৰ সকলো মানুহক মুক্ত কৰিবৰ বাবে আমি সকলো প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছো। বন্দেজ অফ পভাৰ্টি মানে দৰিদ্ৰতাৰ বান্ধোন, ডিপ্ৰাইভেশ্যন বঞ্চনা, ছাফাৰিং দুখ যন্ত্ৰণা, জেণ্ডাৰ এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে বৈষম্য বা অসমতা, জেণ্ডাৰ এণ্ড আদাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লিংগ বা আন বৈষম্য। নেভাৰ নেভাৰ এণ্ড নেভাৰ again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. এই ধুনীয়া দেশখনে ইজনে আনজনক শোষণ কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেতিয়াও পুনৰাই আৰু লাভ নকৰিব। অপাৰেশ্যন মানে শোষণ। The sun shall never set on so glorious a human achievement. মানুহৰ এনে গৌৰৱোজ্জ্বল সফলতাত সূৰ্য কেতিয়াও ডুব নাযাব। Glorious a human achievement, গৌৰৱোজ্জ্বল মানৱীয় সফলতা। Let freedom reign. God bless Africa. স্বাধীনতাক শাসন কৰিবলৈ দিয়া। ৰিন মানে শাসন কৰা। God bless Africa. ভগৱানে আফ্ৰিকাৰ মংগল কৰক। Let's study some vocabulary. Let's have a brief summary of the lesson. Azir pathor somualosona. What does Mandela thank the international leaders for? Mandela kiyo antarashtriyo neta sokolok kritoggyota jonaisil. Mandela thanked the international leaders for coming to take possession with the people of his country for the common victory for justice, peace and human dignity. What ideals does he set out for the future of South Africa? দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁ কি আদৰ্শ পোষণ কৰিছিল? Mandela sets out ideals for the future of South Africa to liberate all his people from the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Dear students, I hope you can follow up what we have already discussed. We'll discuss the remaining parts in the next class. পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি পাছৰ অংশ আলোচনা কৰিম. Let me finish here.
Thank you.